хотите смотреть наши видео на русском, вы можете смотреть их в Яндекс браузере на русском языке, там есть дубляж. Ready? Тест, проверка, как слышно, как слышно. While in the Slava Museum, Sveta and Pavel have decided to get their hair done 60s style. Sveta wants something shorter, Pavel wants something longer. Yes, just like that, guys. Hello, darling. My princess. Just nod your head when you're ready. Проверка. Hello and welcome to Expat American. I am the Expat American here with Pavel, my wife Sveta, and in the survey you guys voted and said what you really wanted is someone new, and here he is to help us answer the question, how old is written Russian, the written Russian language? Pavel, what's up, man? Who's this guy? My name's And there's the monorail. Guys. Svetlana, что это? Это the TV tower, the biggest one, and definitely in Moscow, I think in Russia, probably in Europe. So we finally get to ride the monorail. Yeah, we finished near it, and now we're on the platform. So Pavel, how does this compare to the commuter train in the last video? You better tell me. What do you think? How do this compare to the... This is a Switzerland made, as you recall from the last video. Is it better or worse than the fully Russian metro, commuter, MCC, the circle line? Of course it's the worst. It's narrow, not many people can be here at the same time as one section. It's loud, it's not smooth, it's not convenient or not modern. Of course it's not modern because there's a... It's 20 years old already. You can see the big holes between the doors and the body of the train. If Joseph can show you. Yes. The wind blowing in my hand, very good, very convenient. Thank you. So, it's an excursion mode train, so it's okay for this purpose. Now you can see from the window of the train the biggest in the world building. It was the biggest in the world, of course, when it was finished. Now it's not, but it's still the biggest in Europe. These are electric charging stations for the buses in Moscow. The electric buses in Moscow that we are floating over on the monorail. So, Svetlana, does this remind you of Disney World, being on this monorail up in the sky? Yeah, kind of. It reminds me of Disney World, yeah. Of course, it's a different
different weather. It never snows in Florida. But the same idea. Pavel, who's your friend here? He's my brother dash cousin. He's a big fan of the history. He's a lawyer and guide tour, but only in Russian. Ah, what would I say? Как вас зовут? Yakov. Yakov. His name is Yakov, yes. Круто, круто. На рижском вокзале или на Павелецком вокзале? Макдональдс? Рижский, Павелецкий вокзал или Полежайский? So we are on our way to VDNKH, but it's freezing cold, my wife says, so we stopped here to get her a coffee at Russian McDonald's. Не думала, если подумать, вот с точки зрения англоговорящего, ростикс, сырые палки. И никак иначе. Yakov, what is VDNKH? Что такое ВДНХ? Всесоюзный Выставка достижений народного народного хозяйства. Во. Это у вас дат, Яков. Вот что он даже скажет. Как? Выставка достижений народного хозяйства. Что, Svetlana? This is the exhibition of achievements of people in Russia, like public. Not Russia. Почему именно Russia? Soviet Union? Soviet Union, yeah. People's achievements. So we've got our coffee, and the Russians are having a meeting right now without me in Russian. They're trying to decide what VDNKH stands for, what the letters stand for, and what it's called right now, because apparently the name has changed a few times. Все это построено, если мы поговорим про архитектуру. Все женщины видят, как-то так. So Yakov is about to tell us a little bit more about this wonderful, huge exhibition. Есть главный триумфальный вход, построенный в сталинском ампире. There is a big entrance, the Triumph entrance. It was built at Stalin's time. Как видите, есть скульптуры сельскохозяйственных работников. You can see the sculpture of the agricultural farmers and workers. Поэтому она изначально называется Всесоюзная выставка сельскохозяйственных достижений. That's why it used to be called the exhibition of agricultural workers or farmers. Достижений, конечно же, республик всех Советского Союза. The achievements of all the republics of the USSR in the past. Они постепенно расширялись, но их было 15 республик. Есть главные 15 павильонов, есть центральный павильон. They used to have 15 pavilions because we had 15 republics. Павильон космонавтики, достижение именно, конечно, самого главного достижения Советского Союза, это полет первого человека в космос. Там есть макет ракеты «Восток». Раньше, к сожалению, сейчас его убрали, но был первый реактивный самолет на Земле, пассажирский самолет. Павильонов, которые, да, в сталинском ампире, там много есть более современных, но он самый современный. There it says 2023 in front of VDNKH because the new year is about to start. We're going to head on inside now. So even though they are not exactly sure what VDNKH is officially named now and what it stands for, it's actually a long, big, skinny park with museums on both sides of the pools and fountains they have in the center of the park, much like the Washington Mall in DC in the United States. Did you just notice that the lanterns on the back side is the ears of wheat like? Nice, just like the statue over the Not big just gate. Simple lanterns. Nice. Svetlana,
Это романтическое время, да? Очень, да. Второй Бориса Первого полного дома. Находится Юдина. Одуванчики. This museum was founded and opened in 2019. So we're in the Slavo Center of Slavic Writing in VDNKH in Moscow, Russia. And what I wanted to ask you, Yakov, is how old is the written Russian language? В конце X века end of the 10th появляется century. письменность, алфавит, кириллица, принесенная монахами Кириллом и Мефодием. Это греческими монахами. Это было только начало развития русского и восточнославянских языков, таких как украинский и белорусский. Это главным был язык, древнерусского, начало развития древнерусского старославянского языка. В это время правил князь Владимир Красносолнышко. Позже, уже следующий его сын, по сути, Ярослав Мудрый. При нем широко распространяется письменность и грамота среди горожан и дворян. О чем могут свидетельствовать развитие берестяных грамот, которые были открыты в различных археологических экспедициях. Вот берестяные грамоты мы можем увидеть, лучше покажи все-таки, что это за такое. Это кора березы. Она использовалась в качестве замены дорогого пергамента. Пергамент использовался в основном в церковных книгах и княжеских документов. В первую очередь, в таком важном документе, как «Русская правда», первом законодательном своде, который появился тоже в начале XI века. Отлично. This right here is birch paper that is bark from a tree that they would use to scribble things on, symbols to trade and whatnot. А исправляйте собою, а вам Господь Бог правитель. Тоже книги печатали 15 век. Времена Ивана Грозного. Изначально начинается. То есть старорусские. Это почему? Потому что культура. So in a previous video, I looked up in Western publication, it said that the word Slav was connected to the word slave in ancient history. And I said that in one of my videos, and now at least once a day I have a Russian commenting that that is not the case. So can you clear this up for us? Почему slave как раб в английском языке и славянский, славянин, different words, разные слова, не имеющие ничего общего. Ну, во-первых, славянин это не из латыни, а из греческого большее слово славить, славный. Это одно из версий, но их там много, конечно. One of the version is that Slav means to славить, to Glorify. glorify. Yes, to glorify. It's from Greek, the ancient Greek. А во-вторых, когда это появилось название народа славяне,
английский язык, он и не был международно развит. Был развит это греческий, и, конечно же, латынь во вторую очередь. И не может быть ничего общего вот то, что на английский переводится. Но переводы, например, некоторых слов дословных, русских и славянских, не могут быть переведены на английский в том значении, как должно быть, потому что нет некоторых дословных переводов. Славяне нельзя перевести на английский дословно. Basically, the simple explanation is it's two different languages, it's different alphabets. So to say Slav and slave is the same is kind of ridiculous. Yeah. It's for those who want the simpler explanation. It's like if you connect word Moscow with cows. No connection. It's just two different languages. Потом русский алфавит стал своеобразным символом России, где Казалось, что вот давайте введем эту букву. Pavel, what is this? Old Soviet TV, CRT, У нас ламповая 90. sapphire called sapphire. Надо читать. Do you have one at your house? No, it's too old. I'm not so old. Антенну из проволоки сделать. Svetlana, If we could it's a Florida room. Как действующий вот телевизор. I feel at home here. Ламповый такой Have a seat. продавался. Производство. the soundbar, Очень удивился. Запомнил, что это так. the gas. All right, honey, make me some sirniki. I want some Soviet 60s sirniki. О, старая плита. И практически в каждой семье стоит. So, Pavel, what kind of oven is this? You are our expert machinist. Very simple gas stove. We have the thermometer here. Manual thermometer. What is the point of all this in the museum, the So I Slavic guess museum? these are Slavic things, you know, we used to have in the past, and now it's a museum. Oh, from Slavic culture? Yeah. Like And apartment take a of look someone. at the train. You can compare it with Disney. Oh, yeah. Coupe. Oh, yeah. Reminds me of my trips to St. Petersburg. So, Sveta, what is this? So it's kind of like the basin you can wash your hands. You know, putting it up, and then the water is coming, and you wash your hands. Oh, you fill this with water and you Yes. press the Yes. button Press to the release a button, little bit. release it, and you wash your hands. Interesting. Usually we used to have it in villages. Там разные. 4 страны фактически. Вот я вот с ним спорю. Шотландия это все-таки же кельтские, в первую очередь, Да, страны. да. Есть шотландский язык, а есть шотландский английский. И вот там, Что? лондонский английский, шотландский английский, ну, не факт, что поймет. А, Огромное количество вообще других слов. а если ты поедешь в Азербайджан и с русскими именно в Азербайджане будешь Да. общаться, ты можешь не понять. Почему? Например. Я потому что был в Азербайджане, у них много очень заимствований восточных. Например, если мы про Казахстан, извиняюсь, на Азербайджан, Казахстан, что перескочил, Казахстан, арыка, например, это слово. Сейчас мы, конечно, это... Арыка нормально для нас. Потому что оно сейчас уже вошло в обиход. Вообще нет, это Советский Скидс. Союз. Aha, for Christoph. А? No, it's women's. Ah. Нет, women. Skis for me? Yeah, could be for you. So, Pavel, what year do you think this cupboard is? Like, what it is? I don't know exactly this thing, but I can definitely say that the one in the angle is Soviet, but this stuff, this shell, is definitely before the Soviet Union was formed. It's definitely the Russian Empire. Before the revolution, exactly. This one looks like the empire. I think this is not the plants, it's not the fabric made, it's handmade. So this make this something old. It's not the stamps.
So this right here is a tree showing how the Slavic language has split off and formed differently in different countries, regions, and I asked them to say something in the video about it, and they are having a friendly argument trying to figure out how they could say it in a simple way for the video for you guys. And while they do that, I'm just telling you myself, that's a tree, and these are the different Slavic letters and words that have formed in different parts of the world as time has grown out of the tree and split off into different places. So this is the tree of the languages which were based on the Cyrillics. There are several countries where they speak the language in their base, it is the Cyrillics. In case you're wondering, yes, it's true, the shirt mic is not working today. We come into the end of our story, and the big part we should mention is the Ilyich Lenin. You know the Lenin? The Lenin is formed the Soviet Union, and he did not only that, he standardized, he makes the language a bit simpler, and he распространил. And he spread the language through all parts, through all layers of the peoples inside the country. And this makes this language as standard as it is now. Знаете, можно подумать, что до 20 века у нас еще было познавание. So we are ending the video on a bridge over, I think, the largest ice skating rink in Moscow, at least. Is that right, Pavel? Artificial, yes. Because you can always use the lakes and rivers. Right. It's very, very beautiful, and I've seen them using this location in their live TV broadcast for like the New Year and whatnot. And it's just like a giant key-shaped ice skating rink. Actually, we've just found out this is the biggest ice rink in the world. Okay, so there we go. What do you think of Russian language? How old is it? Leave a comment, give us your opinion. We're gonna have a good time now at VDNKH on this holiday night, maybe with some ice skating if I can convince my wife. Click like, click subscribe, ring the bell notification, and click the box to see what happens next.